Hello and welcome to the video lecture on elimination reactions. Elimination reactions are defined by UPAC as reactions where two groups, which are called eliminants, are lost most often from two different centers. If these centers are adjacent, then we call them 1-2 elimination. If these centers have 1-3 relationship, then we call them 1-3 elimination, with the concomitant formation of an unsaturation in the molecule. অর্থাৎ দুটো গ্রুপ নন অ্যাডজেসেন্ট সেন্টার থেকে পাশাপাশি সেন্টার থেকে বা 1-3 রিলেশনশিপের সেন্টার থেকে they will be lost, leading to the formation of either carbon-carbon double bond or triple bond or formation of a ring. This is the reverse of an addition reaction. If the groups are lost from a single center, অর্থাৎ দুটো লিগ্যান্ড বা এলিমিন্যান্ট তারা যদি একই সেন্টার থেকে লস্ট হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা বলি 1-1 elimination বা alpha elimination, and the resulting product is a carbene or a carbene analog. However, 1-1 elimination is relatively rare. We will be concentrating mostly 1-2 elimination here. A typical example is when tertiary butyl bromide is treated with ethanolic alkali. If we do that, then we get three products. One is isobutene by isobutidine. We also get water and we get bromide. এটা কিভাবে হলো? This hydrogen, which is known as the beta hydrogen, because the carbon attached to bromine is known as the alpha carbon. The carbon next to the alpha carbon is known as the beta carbon. So hydrogen attached to the beta carbon is the beta hydrogen. So there are 3, 3 and 3. Total 9 beta hydrogens available here. One of these beta hydrogen is lost. The bromide from the alpha carbon is lost in the form of HBr, which is basically saying that hydroxide is taking away this H, Br minus is moving out, and there is a formation of a carbon-carbon double bond between the two non-adjacent center, two adjacent center, that is the C alpha and the C beta. So the CH bond breaks, the CBr bond breaks, and the carbon-carbon double bond that forms, and we have a hydroxide abstracting this OH. Therefore, this is a OHO bond that is being formed. But we are mostly concerned at the starting material, organobromide, and the alkene. So this is an example of a 1-2 elimination, because this carbon is 1, that carbon is 2. So that's a 1-2 elimination. People also call it beta elimination because by definition the leaving group or the bromide is attached to the alpha carbon. If we say that it is a beta elimination, then we mean that along with this leaving group bromide, the hydrogen that is being lost is from the beta carbon. Hydrogen যেটা চলে যাচ্ছে বা eliminated হচ্ছে সেটা beta কার্বনে আছে. So how does it happen? এই ধরনের রিঅ্যাকশনকে আমরা এলিমিনেশন বলি, এবং স্পেসিফিক্যালি এই রিঅ্যাকশনটা HBr এলিমিনেটেড হচ্ছে বলে আমরা এটাকে ডিহাইড্রোব্রোমিনেশন বলতে পারি। যেরকম কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে যদি HBr অ্যাড হয় তাহলে তাকে আমরা বলি হাইড্রোব্রোমিনেশন। হ্যাঁ, ঠিক তেমনই এটাকে আমরা বলবো ডিহাইড্রোব্রোমিনেশন, বিকজ দিস ইজ দ্য রিভার্স অফ দি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। When you have added a hydroxide onto a medium যেখানে একটা organobromide আছে, this hydroxide has two options. Either it can act as a nucleophile and displace the bromide from the alpha carbon. That's basically a substitution reaction, and যেভাবে আমরা এটাকে লিখেছি এটাকে আমরা বলতে পারি nucleophilic substitution bimolecular, which is known as the SN2. Or this hydroxide can act as a base and abstract this beta hydrogen with breakage of the carbon hydrogen bond and simultaneous breaking of the CBr bond, so that alpha and beta carbon মধ্যে একটা double bond তৈরি হতে পারে. And in that case, this is an elimination reaction which is also bimolecular, therefore we call it the E2. So either nucleophile হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা it can act as a base. And these reactions generally
if the substrate structure permits both substitution and elimination reactions, these reactions generally go hand in hand. And whenever there is a SN2, there is a chance that E2 reaction might happen. When there is E2, there is a chance that SN2 might happen. But কোনটা মেজর হবে, কোনটা মাইনর হবে বা কতটা মেজর হবে, that depends upon many factors, out of which substrate structure is a very important factor, as you will see. এই যে কোনো একটা স্পিসিস হাইড্রক্সাইড, সে কখনো বেস হিসেবে কাজ করছে, কখনো নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করছে, এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে বহু জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। This phenomenon, that is the base nucleophile dichotomy, which is essentially saying that which can act as a base can also act as a nucleophile and vice versa, is a very important concept, and elimination substitution paradigm illustrates that species like hydroxide can act as a nucleophile depending upon reaction condition, and if you change the reaction condition or the substrate, then it can also act as a base. And when there is an option of acting as a nucleophile as well as a base, it generally does so. তো আমরা একটু আগেই বললাম যে দুটো রিয়াকশন সাইমালটেনিয়াসলি হতে পারে, কিন্তু জেনারেলি একটা আরেকটার থেকে প্রেফার্ড থাকে। তো যে সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো ডিসাইড করে যে কোনটা বেশি হবে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট স্ট্রাকচার। তো নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক করতে হয় আলফা কার্বনের উপরে। ইফ আই অ্যাম টু ইন্ট্রোডিউস bulky substituents here like alkyl groups and make this alpha carbon tertiary, then this nucleophilic attack will become unfavorable because এখানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স তৈরি হয়ে যাবে। এখানে যে ট্রানজিশন স্টেটটা থাকবে সেটা স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড হবে। You will see that SN2 reaction does not proceed on tertiary centers. On the other hand, যদি বিটা হাইড্রোজেনটাকে পিক অফ করতে হয়, তাহলে কিন্তু হাইড্রোক্সাইড, even if the center is tertiary, it can do this reaction very easily because এই সেন্টারে যেখানে ক্রাউডিং আছে সেই সেন্টারের কাছাকাছি ওকে আসতে হচ্ছে না, ও তার পাশের সেন্টার থেকে প্রোটনটাকে পিক অফ করে নিতে পারছে, কার্বনের উপর অ্যাটাক করার কোনো দরকার নেই। Therefore, E2 reaction is possible and strongly favored for the tertiary centers, tertiary organohalides যার বিটা হাইড্রোজেন আছে, but SN2 reaction is strongly discouraged. Therefore, if we are treating this thing, this tertiary butyl bromide with hydroxide, we do not expect any kind of SN2 reaction. What we expect is a facile E2 reaction leading to the formation of isobutylate. যেহেতু এখানে একটা মাত্র স্টেপ, single step, one transition state, there is no intermediate involved leading to the formation of the alkene from the organobromide, we expect this rate equation where it is first order with respect to the organobromide, first order with respect to the hydroxide, overall second order. And because this is a single step reaction, this carbon hydrogen bond is breaking in the rate determining step, we also expect primary kinetic isotope effect. So if we treat this particular compound, this is isopropyl bromide with sodium ethoxide in ethanol, সেটাকে আমরা এই রেট কনস্ট্যান্টটাকে যদি আমরা KH বলি, আর তারপরে আইসোপ্রোপাইল ব্রোমাইডের সবকটা 6টা যে বিটা হাইড্রোজেন আছে তাদেরকে যদি আমরা ডয়টেরিয়াম দিয়ে রিপ্লেস করি এবং তারপরে ওই একই কন্ডিশনে রিয়াকশন করে রেট মেপে যদি রেট কনস্ট্যান্ট পাই KD, তাহলে KH by KD is about 6.7, which is according to our expectation যে ethoxide induced dehydrobromation of isopropyl bromide will show primary kinetic isotope effect because the carbon deuterium bond or the carbon hydrogen bond is breaking in the rate determining step, and as expected we are seeing that it is indeed so, which kind of supports our mechanism যেটা আমরা এখানে একটা সিঙ্গেল স্টেপ মেকানিজম এখানে দিয়েছি। So CH যখন আছে তখন রিয়াকশন মাচ ফাস্টার, CD যখন আছে তখন রিয়াকশন মাচ স্লোয়ার, বিকজ CD বন্ড ভাঙাটা CH বন্ডের থেকে ভাঙাটার থেকে কষ্টকর।
Now, E2 elimination is not the only type of elimination that you will see. There is another one which is known as the E1 elimination. For example, if the tertiary butyl bromide, instead of treating this with ethanoic alkali, অর্থাৎ PTOH OH মাইনাস না দিয়ে যদি কেবলমাত্র ইথানল দিয়ে রিয়াকশন করা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে সেখানে কিন্তু আইসোবিউটিলিন তৈরি হচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেখান থেকে একটা সাবস্টিটিউশন প্রোডাক্টও পাওয়া যাচ্ছে, যেটা কিন্তু ইটুর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। ইথানল মিডিয়ামে কিন্তু আমরা এলিমিনেশনও পাচ্ছি, সাবস্টিটিউশনও পাচ্ছি। So how is it happening? Because there is no strong base like sodium hydroxide. CH bond কে abstract করার মতো কেউ নেই, but still we are getting the elimination product and the substitution product. Ethanol is a polar and protic medium. The tertiary bromide actually slowly ionizes here to give you the relatively stable tertiary carbocation, which is stabilized by the plus I and hyperconjugation effect of the 3-methyl groups. Now, this carbocation is a very highly electrophilic species. Therefore, it chooses to react with this ethanol molecule in two different ways. যেমন হাইড্রক্সাইডের আগে একবার বেস হিসেবে কাজ করছিল, একবার নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করছিল। এখন ইথানল will either act as a nucleophile if it attacks the carbocation as a nucleophile, then it will lead to formation of the ether, and if it chooses to abstract one of the 9 beta hydrogens and forms a alkene, then it is acting as a base. So both substitution as well as elimination reactions are possible. In this scenario, the reaction is obviously multi-step. Substitution reaction hi bolo or elimination hi bolo, more than one step is necessary for the formation of these two products. The first step, that is the ionization of the tertiary butyl bromide into the tertiary butyl carbocation, that is the rate determining step, and only the organohalide is involved in that step. That ionization is encouraged by the polar and protic solvent ethanol, and this is therefore a unimolecular reaction. কারণ rate determining step এ একটাই molecule আছে, therefore আমরা এটাকে unimolecular বলবো, and the rate of the reaction is expressed by rate constant multiplied by concentration of the organobromide. Therefore, it is first order only with respect to the tertiary butyl bromide. And these reactions are known as SN1 for the substitution reaction and the E1 for the elimination reaction, the one signifying the molecularity. যেমন SN2 E2 ওটা molecularity বোঝাচ্ছিল, দুটো মলিকিউল ইনভলভ ছিল রেট ডিটারমিনিং স্টেপে, একটাই স্টেপ, ওটাই রেট ডিটারমিনিং স্টেপ, তাহলে এখানে আমরা এটাকে E2 বলবো। এখানে আমরা সেরকম বলছি যে এটা হচ্ছে SN1 প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে E1 প্রোডাক্ট। Therefore, just like SN2 E2 যদি সাবস্ট্রেট স্ট্রাকচার পারমিট করে SN2 E2 দুটো হওয়াকে, তারা যেরকম একসাথে হয় সেরকম SN1 E1 রিয়াকশনও কিন্তু একসাথে হয়, এবং their rate determining step is the same, and they generate the two products from the same or common intermediate, which is generally a relatively stable carbocation. So carbocation formation is absolutely essential for the formation of either SN1 or the E1 product, and therefore you should take substrates that are capable of generating relatively stable carbocation, as well as the medium should be such that যেখানে carbocation formation possible, যেমন polar protic solvent যদি তুমি নাও লাইক ইথানল, সেই মিডিয়ামটা conducive for ionization, and that is a prerequisite for these processes to occur. So both these reactions are 1-2 eliminations or beta elimination, because HBr elimination হচ্ছে from adjacent 1-2 রিলেশনশিপ আছে এরকম দুটো কার্বনের মধ্যে থেকে, আলফা কার্বন থেকে ব্রোমিন যাচ্ছে আর বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন যাচ্ছে। হাউএভার E1 আর E2 ওই CH বন্ড আর CBr বন্ড, এই দুটোর ব্রেকেজের টাইমিংটা ডিফারেন্ট। E2 এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস, আর E1 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আগে CBr বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, তারপর CH বন্ডটা ভাঙছে। এবং যেহেতু রেট ডিটারমিনিং স্টেপ CBr bond ভেঙেছে, CH bond তারপরে ভেঙেছে, after the RDS is over, we do not expect any primary kinetic isotope effect for the
E1 reaction, and we do not get that. What we get is secondary kinetic isotope effect, because if you had CD bond here, then hyperconjugation will be kind of less effective for this carbocation. So the carbocation where all these 9 hydrogens are replaced with CD, it is slightly less stable. And if we had like CH3 groups here, then that carbocation is slightly more stable. That leads to a rate difference, but that's not pKi. That is a rate difference for isotopic substitution. However, the isotope or carbonyl machkane bond is not getting broken in the rate determining step. So that's the SKIE, or the secondary kinetic isotope effect. No pKie is observed for either SN1 or E1, but we get a SKIE. Now, the third variant for the uh, elimination reaction is the E1CB. As the name suggests, it is again a unimolecular process. এখানে আবার ওই CH আর CH বন্ডের ব্রেকেজের টাইমিংটা ইজ ইয়েট ডিফারেন্ট। আগে আমরা দেখেছি E2 তে ওটা সাইমালটেনিয়াস, E1 এ CBr আগে ভাঙছে, CH পরে ভাঙছে। E1CB তে উল্টো হয়, আগে CH ভাঙে তারপরে CBr বা CH টা ভাঙে। So it's a reaction which happens in presence of a strong base which abstracts the beta hydrogen, and that's a reversible first step, and that's also the non-rate determining fast reaction to give you a carbanion. Instead of a carbocationic intermediate, this time you have a carbanion intermediate. So we call this thing the conjugate base of the organohalide. That is why this reaction is known as elimination unimolecular via conjugate base. So we get the conjugate base here, and when we get the conjugate base, that slow elimination step takes over in the second step to give you the alkene, and X minus is ejected from the conjugate base. So that's the E1CB. So the timing টা আবার different. আগে CH ভাঙবে তারপরে CX বন্ড ভাঙবে। সো এর রেট ল কি হবে? তো আগে আমাকে স্লো স্টেপটা দেখতে হবে। তো স্লো স্টেপটা হচ্ছে এটা রেট ডিটারমিনিং স্টেপ। Unimolecular to bottom because only one molecule is involved, that is the conjugate base. So the nomenclature is okay, E1CB. But what about rate law? So concentration of the conjugate base, that determines the rate of the reaction. So rate of the reaction is some rate constant multiplied by concentration of the conjugate base. But conjugate base is something which we cannot add directly into the reaction medium. The concentration of the conjugate base actually depends upon how much organobromide is present in the reaction medium as well as how much base is present in the reaction medium. If you increase this concentration, then that concentration will increase, and if you increase this concentration, then that concentration will increase as well. Therefore, the conjugate base concentration is proportional to the concentration of the organobromide multiplied by the concentration of the base. Therefore, rate is equal to some rate constant multiplied by Rx into B minus. Therefore, যদিও এটা ইউনিমলিকিউলার, এটা কিন্তু সেকেন্ড অর্ডার রিয়াকশন, ফার্স্ট অর্ডার উইথ রেসপেক্ট টু Rx, ফার্স্ট অর্ডার উইথ রেসপেক্ট টু বেস, and therefore we are unable to distinguish between the E2 as well as E1CB just by looking at the rate law, as we could differentiate E2 and E1. কারণ E2 ক্ষেত্রে রেট ল ছিল ফার্স্ট অর্ডার উইথ রেসপেক্ট টু অর্গানোব্রোমাইড, ফার্স্ট অর্ডার উইথ রেসপেক্ট টু বেস. For E1, it was only first order with respect to organobromide, and it was independent of the base concentration. Actually, there was no base present there. সেখানে কোনো base ছিলই না, just ethanol solvent ছিল. Solvent was acting as a base. So E2 আর E1 এর মধ্যে রেটের এক্সপ্রেশনের ডিফারেন্স আছে, বাট E2 আর E1CB তাদের রেট এক্সপ্রেশন একই রকম, and we need to do special experiments to distinguish between these two mechanisms. But that is a matter which we will discuss later. At this point of time, let us concentrate the E1CB reaction টা তাহলে কাদের উপরে হবে। যাদের উপরে হবে তাদের বেসিক্যালি তিনটে জিনিস থাকা দরকার E1CB হতে গেলে। ফার্স্ট অফ অল, ইউ নিড আ ভেরি স্ট্রং বেস সো দ্যাট ইউ ক্যান ডিপ্রোটনেট দিস CH বন্ড, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, জেনারেলি কার্বনের উপরে হাইড্রোজেনগুলো খুব স্ট্রং অ্যাসিডিক হয় না, সেই জন্য এই কার্বন আয়নটাকে যদি স্টেবিলাইজ করতে হয়, সো আই নিড ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপস অন দিস কার্বন. That means this beta hydrogen has to be unusually acidic. So একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে স্ট্রং বেস প্রেজেন্ট থাকতে হবে,
আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে the CH bond has to be unusually acidic. থার্ড ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে the CX, that bond should be strong. In other words, X minus should be a relatively poor leaving group, because if X minus is an excellent leaving group, then even if you have a strong base and this CH bond is acidic, then only this reaction will take place. That's E2. That is an E2 reaction. If E1CB were to happen, যেখানে কনজুগেট বেস তৈরি হয়ে তারপরে CX বন্ডটা ভাঙবে, তাহলে CX বন্ডটাকে কিন্তু টাফ হতে হবে, স্ট্রং হতে হবে। Therefore, I need presence of strong base. I need unusually acidic beta hydrogen. Otherwise, the conjugate base easily will not form. And the leaving group has to be an unusually poor one. যদি গুড লিভিং গ্রুপ হয় তাহলে E2 টেক ওভার করে নেবে। তো ব্যাড লিভিং গ্রুপ কি করে বুঝবো? জেনারেলি ব্যাড লিভিং গ্রুপস আর সামথিংস হুইচ আর strong base. They are not happy with their negative charge very much, and therefore they want to combine with the carbon as much as it can. In other words, the one factor that decides the leaving group ability is the strength of the bond of the carbon with the leaving group. X minus টা কতটা ভালো লিভিং গ্রুপ সেটা CX বন্ড স্ট্রেংথের উপর নির্ভর করে। If the CX bond is stronger, তাহলে সেটাকে ভাঙতে তোমার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বেশি দিতে হবে, তার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডিমান্ড অনেক বেশি হবে, এনার্জি বেশি দিতে হবে, and X minus will consequently be a relatively poorer living group. A case in point is obviously the CF bond and the CI bond. The CI bond, due to orbital mismatch between carbon and iodine, is weaker, but CF bond is very strong, and therefore if you have an option of fluoride as a living group and iodide as a living group, then iodide is a much better living group and fluoride is a much poorer living group. So here we have one example where sodium methoxide induced elimination reaction is happening, a dehydrofluorination reaction giving rise to a tetrasubstituted alkene. The reaction is taking place in E1CB mechanism. Are the criteria satisfied? Yes. This is a strong base, sodium methoxide. pK of methanol is around about 16, so that's a not very strong acid. Therefore, methoxide is a strong base. This hydrogen, this beta hydrogen, is acidic because if I deprotonate it and place the negative charge on this beta carbon, then it is stabilized by the minus I effect of the CF3, the negative hyperconjugation of the CF bonds, and the p pi d pi bonding between the carbon and the chlorine. So this hydrogen is unusually acidic, and we also have on the alpha carbon we have only fluoride as a living group. The carbon fluorine bond is strong, therefore fluoride is a poor living group. So all the three conditions essential for the E1CB has been met here. এই রিঅ্যাকশনটা E1CB তে হবে। ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে একটা reversible deprotonation step which is non-determining, giving rise to the conjugate base carbon ion which eliminates the fluoride to give you the alkene. তো আমরা যদি এটাকে একটা সামারিতে নিয়ে আসি, যে একটা অর্গানো হ্যালাইড বা জাতীয় জিনিস যেখানে বিটা কার্বনের উপরে একটা হাইড্রোজেন আছে, একটা জেড সাবস্টিটিউয়েন্ট আছে, আলফা কার্বনের উপরে একটা লিভিং গ্রুপ এক্স আছে এবং সেখানে একটা আর সাবস্টিটিউয়েন্ট আছে। সো যদি E2 রিয়াকশন হয় তাহলে এই CX আর CH এই দুটো বন্ড একসাথে ভেঙে যাবে। যদি E1 হয় তাহলে ফার্স্ট স্টেপে, যেটা রেডিটারমিনিং স্টেপ, সেখানে CX বন্ড ভেঙে কার্বোক্যাটায়ন হবে। তারপর সেই কার্বোক্যাটায়ন থেকে সিবিটা হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে অ্যালকিন তৈরি হবে। যদি E1CB হয় তাহলে সিবিটা হাইড্রোজেন বন্ড আগে ভাঙবে, ভেঙে কার্বন আয়ন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হবে, and then this carbon ion will eject this CX bond. Therefore, the C alpha X bond will break in the second step. So the timing of this reaction, the CX and CH bond breaking, are all different. Couple of them are unimolecular and they involve either a carbocation or a carbon ion intermediate. An A2 reaction is bimolecular, only single step reaction, no intermediate is involved. যদি আমরা এটাকে একটা 3-dimensional এনার্জি ডায়াগ্রামে প্লট করতে চাই, যে ডায়াগ্রামের এনার্জি অ্যাক্সিসটা is projecting towards you and therefore you can't see it, but we are not very interested in that energy axis. We are more interested into these two dimensions.
একটা অ্যাক্সিসে আমরা প্লট করছি সি বিটা হাইড্রোজেনের বন্ড ব্রেকিং। সো when you are present here, the sorry the 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 this is where your organobromide is, your CH bond is intact, your CX bond is intact, but as you travel along this axis, the C beta hydrogen bond is breaking. Therefore when you arrive here, you have the carbon ion because the CH bond has completely broken. And if you travel along this axis, you are measuring the extent of the C alpha X bond being broken, and therefore as you move on along this axis, the CX bond order decreases, and when you arrive at this point, then your CX bond has been completely broken and you have a carbocation. Now if I am to move from this carbon ion on this direction, then now the CX bond will break. Eventually যখন আমরা এখানে পৌঁছবো, neither the CH bond is there not the CX bond is there, I have a double bond. Similarly আমরা যদি পয়েন্ট O থেকে পয়েন্ট N এর দিকে যাই, তাহলে the CH bond will now break and I will eventually reach the same destination. So point M হচ্ছে তোমার organobromide plus base, point P হচ্ছে তোমার carbon ion, point O হচ্ছে তোমার carbocation, আর point N হচ্ছে তোমার alkene. তো এখানে M থেকে N এ যাওয়ার তিনটে পথ আছে। একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ডায়াগোনালি চলে যাও E2 রিঅ্যাকশন করে, সেটা অবভিয়াসলি will give you a single step reaction where the C at any given point of time the CH as well as the CX bond is being broken. At any given point of time the CH and the CX bond is being broken. And here is the transition state. Single transition state, no intermediate is involved. But if I am to travel in alternative directions, then I can choose to break the C beta hydrogen bond first so that I can get a Z stabilized carbon ion. That is favored if Z is electron withdrawing group. That means Z stabilizes the carbon ion here. So that is one of the prerequisite for the formation of this carbon ion. And the transition state for the formation of carbon ion is somewhere here. And then this carbon ion ejects the X minus to give you the alkene. So the transition state is somewhere along these lines. On the other hand, আমি যদি অন্য alternative pathwayটা নিই, যদি আমরা আগে carbocation তৈরি করি, and therefore this R has to be electron releasing group in nature so that the carbocation is stabilized, we get a carbocation and the transition state is somewhere along these lines, and this carbocation eliminates this hydrogen, this H plus, to give you the carbon-carbon double bond, the transition state being somewhere here. So this is a more O'Farrell-Jenks diagram which encapsulates all the three possibilities of elimination reaction in a single diagram. The energy axis is not visible, but we can see the progress of the reaction in this two coordinate system. Now, why is this diagram useful? Is it only useful because we could see the E1CB, E1 and E2 pathways in a single diagram? E1CB is from M to P to from P to N, E2 is directly from M to N, and E1 is M to N via oxygen, via O, not oxygen, but via O. Is that why this diagram is only important? No, this diagram is important because E2 reactions, many times this E2 reaction is not an idealized E2. Let me elaborate by drawing the three transition states. When you are moving from M to N via this diagonal line, you are assuming that at the transition state there is 50% CX bond broken, there is also 50% CH bond broken. But that may not necessarily be the case. It may so happen that the E2 transition state does not have the extent of the CH bond broken is not equal to the extent of the CX bond broken. If it is like that, যে bond breaking CH bond আর CX bond এর breaking একই extent এ হয়েছে, তাহলে আমরা এই diagonal line বরাবর যাব। কিন্তু এর বাইরেও দুটো possibility আছে। একটা possibility হচ্ছে the CX bond has been broken a little bit more than the CH bond. So we are talking about this scenario here.
if this is like 0.65 or something like that, so that bond is almost 65% broken. আর এইখানটায় খেয়াল করে দেখো এই বন্ডটা কিন্তু লেস দ্যান 50% ব্রোকেন, CH বন্ড ইজ লেস দ্যান 50% ব্রোকেন, CX বন্ড ইজ মোর দ্যান 50% ব্রোকেন। তখন কি হবে? So if this CH bond has not been broken as much as the CX bond has been broken, there will be a development of an electron deficiency. In other words, এই কার্বনটার উপরে একটা ডেল প্লাস চার্জ তৈরি হবে, দিস আলফা কার্বনের উপরে একটা ডেল প্লাস চার্জ তৈরি হবে। বিকজ যদি CX বন্ড আর CH বন্ড একই এক্সটেন্টে ব্রেক করতো, তাহলে এই জায়গাটাতে সুন্দর কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড তৈরি হতে শুরু করতো, এবং extent of carbon carbon double bond formation would have been such that neither the alpha carbon nor the beta carbon would have any negative or positive charge build up. But because the CX bond has been broken greater than the CH bond breaking, the carbon carbon double bond has not been formed to an uniform extent, and therefore I have a del plus charge building up on the alpha carbon. So that is a E2 reaction, because CH or CX bond is broken simultaneously কিন্তু synchronously break করছে না। এখানে সেটা সিনক্রোনাসলি ব্রেক করছে, এটা যদি 50% ভাঙে তো এটাও 50% ভেঙেছে, এটা যদি 30% ভাঙে তাহলে এটাও 30% ভেঙেছে। বাট এখানে সেটা হয়নি, এখানে এটা হয়তো 65% ভেঙেছে, এটা হয়তো 35% ভেঙেছে। সো অবভিয়াসলি আই হ্যাভ আ ডেল প্লাস চার্জ হিয়ার। দ্যাট ইজ আ E2 which behaves like a E1. So this reaction is something like this. এই রিয়াকশন, এই ডায়াগ্রামটা, এই যে লাইনটা আমরা দেখাচ্ছি, দ্যাটস আ E2 which has E1 like ক্যারেক্টার। সো যখন আমরা ট্রানজিশন স্টেটে পৌঁছেছি, CX বন্ড অনেকটা ভেঙে গেছে, বাট CH বন্ড অতটা ভাঙেনি। কনসিকুয়েন্টলি আই হ্যাভ সাম ডেল প্লাস চার্জ অন দি আলফা কার্বন। ঠিক রিভার্সটা হবে যদি CH বন্ডটা ভেঙে, মানে CH বন্ডটা অনেকটা ভেঙে যায়। লুক এট দ্য পজিশন অফ দি হাইড্রোজেন, the hydrogen is closer to the carbon here and the hydrogen is closer to the base there. Therefore এখানে CH বন্ড অনেক তাড়াতাড়ি ভেঙেছে, এখানে CX টার ডিসটেন্সটা অনেক বেশি, অর্থাৎ CX বন্ডটা অনেক ভেঙে গেছে, কিন্তু এখানে CX বন্ড ডিসটেন্স ইজ almost like that of reactants. Therefore CX bond has not been broken. If the CX bond has not been broken that much as the CH bond has broken, therefore the carbon carbon double bond is not forming uniformly, and we are having a buildup of a negative charge, excess electron density onto the beta carbon. So that is a E2 reaction with E1CB like transition state. Look at this one, this upward curvature curve, this line with upward curvature, that is the E1CB like E2, because the transition state is here. If you plot the if you try to find out the extent of CH and CX bond being broken, then you can see that the CX bond has not broken very much, but the CH bond has broken to a much greater extent. Therefore we have a negative charge buildup on the beta carbon. So there are E2 reactions which have E1 like transition state, there are E2 reactions which are E1CB like transition state. যদি এক্সট্রিম ফর্ম দুটোকে দেখো, অর্থাৎ যেখানে সত্যি সত্যি কার্বন আয়ন ইনভলভড হয়েছে, কার্বোক্যাটায়ন ইনভলভড হয়েছে, তাহলে ইউ ক্যান কল দেম E1CB or E1, but E2 reactions in themselves can have residual buildup of partial negative or partial positive charges on the beta and the alpha carbon, and consequently you will call them E1CB like E2 and E1 like E2. তো সেটা কখন হবে? অবভিয়াসলি এই জিনিসটা হবে যদি তোমার এইটা হবে যখন তোমার CX বন্ড অনেক তাড়াতাড়ি ভাঙছে, উইচ মিনস যে এইখানটায় জেড, এখানটায় যে X, সেটা একটা ভেরি গুড লিভিং গ্রুপ, অ্যান্ড আলফা কার্বনের উপরে যে আরটা আছে সেটা প্লাস চার্জ তথা ডেল প্লাস চার্জকে স্টেবিলাইজ করতে পারে। দেয়ারফর R is an electron releasing group, and X is an excellent leaving group, and the base is not that strong, therefore it is cannot abstract the CH cannot break the CH bond very easily, and therefore we could have the E1 like transition state, but the reaction is E2. The rate equation is like E2, but the reaction has some characters like E2. It's not that it is E1, but reaction character is like E1. There is a buildup of the positive charge here. And on the other hand, if the transition state is such that there is a buildup of the negative charge on the beta carbon, then it means the CX bond অত তাড়াতাড়ি ভাঙেনি, therefore X is a relatively bad leaving group. The base is very strong,
and the hydrogen is acidic, which means এই জায়গায় del negative charge কে stabilize করার জন্য I must have something which is the Z, therefore Z being electron withdrawing group that promotes the E1CB like transition state. But remember, this one, that one, everything is E2, but their nature of transition state is different. Why are we learning this? Because when we will try to explain the regioselectivity of E2 reaction by varying the nature of the living group, we will be needing this concept যে E2 reaction কেবলমাত্র এই ডায়াগোনাল বরাবর গিয়ে একটা আইডিয়ালাইজ সিচুয়েশন তা নয়। E2 রিয়াকশনের মধ্যে ডিফারেন্ট শেডস আছে, সেটা কখনো E1CBর মতো ট্রানজিশন স্টেট হতে পারে, কখনো E1 এর মতো ট্রানজিশন স্টেটস হতে পারে, বাট দেয়ার ওভারঅল নেচার অফ দ্য রিয়াকশন ইজ E2 with a little bit of characteristics thrown in from either the E1 or the E1CB reactions. So এবার আমরা E2 রিয়াকশনকে নিয়ে ডিটেইল ডিসকাশনে চলে যাই। আমরা জানি E2 রিয়াকশন কাকে বলে, বাইমলিকুলার রিয়াকশন, 1-2 এলিমিনেশন, বিটা এলিমিনেশন, এক্সাম্পলস আমরা দেখেছি এবং সাবস্ট্রেট স্ট্রাকচারকে নিয়ে এবার আলোচনা করতে হবে। As we know that if we have tertiary centers, then the hydroxide or any kind of new potential nucleophile has a problem of attacking this center because of steric crowding. However, the hydroxide can very easily pick off the beta proton to give you the elimination, bimolecular elimination reaction. Therefore, SN2 is very difficult for tertiary substrates. E2 reaction is very good for tertiary substrates. But the question is that why E2 is favorable for the tertiary substrate? That is because I have 9 hydrogens, 9 beta hydrogens, and SN2 reaction cannot happen. Is that why the reaction is favorable? The answer to the question is not exactly. You have to look at the transition state for a E2 reaction, right? And this time we will assume that this is the ideal E2 reaction, the C-Br bond breaking and the CH bond breaking, they have been happening to the same extent. That means it synchronously হচ্ছে। এই E1 লাইক বা E2 লাইক E1CB লাইক যে ট্রানজিশন স্টেটগুলো আছে সেখানে অ্যাসিনক্রোনাস বন্ড ব্রেকিং হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমরা ধরে নেব সিনক্রোনাস বন্ড ব্রেকিং হচ্ছে। So we have the E2 transition state where there is CX bond being broken, the tail negative charge is developing, negative charge is developing on the X, and the negative charge is disappearing from the base. Therefore, we have a del negative charge on B and del negative charge on the living group X, and we are forming a partially formed double bond is there between the alpha and beta. Now remember, if tertiary substrates are subjected to E2, then more substituted double bond will form compared to a situation where less substituted secondary or primary substrates are subjected to the same E2 reaction. And we also know that more substituted alkene is more stable than the less substituted alkene. Like trans 2-butene is more stable than 1-butene. Is a disubstituted olefin? It is a monosubstituted olefin. We know that hyperconjugation plus I effect, etc., etc. Now let us consider the olefin that is being produced. If I am to take a primary halide like ethyl halide, then I get ethylene, which is not substituted at all. So the degree of substitution is 0. If I am to take isopropyl halide, then we get propene, that's a monosubstituted alkene. If I am to take tertiary butyl halide, I will get a disubstituted olefin. The degree of substitution is 2. So as we move from primary to secondary to tertiary, the product alkene becomes thermodynamically more stable. Is that why the E2 reaction is more favorable for tertiary compared to secondary or primary substrates? This proposal is tempting, but we are talking about kinetics here. Tertiary substrate ক্ষেত্রে E2 reaction faster compared to secondary or primary. Secondary ক্ষেত্রে আবার faster হয় compared to primary. So it has got nothing to do with the thermodynamic stability of the product. As we know, the reaction rate is determined by the activation energy or the free energy of activation. The stability of the product does not dictate how fast the reaction will go. So we will have to consider the transition state. The transition states, when we consider them, you will see that for the primary we have this transition state with this substrate. For secondary we have this one, for tertiary we have this one. So look at this
double bond that is being formed between the alpha and beta carbons. This partially formed double bond has only 4 hydrogens attached to them. The partially formed double bond here has 1 methyl and 3 hydrogen, and this partially formed double bond has 2 methyls and 2 hydrogens. Just like the alkenes become more stable as you replace hydrogens with methyl groups, that means you increase the degree of substitution, the partly formed double bonds also become more stable. So you have 4 hydrogens, non-substituted partly formed double bond, mono-substituted partly formed double bond, di-substituted partly formed double bond. Therefore, the double bond in this transition state is more stable compared to that here or here. Therefore, this transition state is thermodynamically more stable compared to this one or that one. Energetically more stable. This transition state is energetically more stable, and therefore, starting from this, you will need to spend less amount of energy to access this one. Activation energy will be low, and therefore your reaction will be faster for the tertiary. So tertiary halides preferentially undergo E2 not only because SN2 is suppressed, that is one of the reasons যে সেখানে SN2 হতে পারে না, সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি সাবস্ট্রেটের ক্ষেত্রে SN2 রিঅ্যাকশন হতে পারে এবং প্রাইমারি ক্ষেত্রে তো খুব বেশিভাবেই ভালোভাবেই হতে পারে। তাহলে একটা কারণ হচ্ছে SN2টা সাপ্রেস টারশিয়ারির জন্য, কিন্তু টারশিয়ারির আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে E2 রিঅ্যাকশনকে সাস্টেন করার বা প্রেফার করার, সেটা হচ্ছে E2 ট্রানজিশন স্টেট, সেটা সেকেন্ডারি বা প্রাইমারির যে E2 ট্রানজিশন স্টেট তার থেকে অনেক বেশি স্টেবল, বিকজ দ্য পার্টলি ফর্ম ডাবল বন্ড ক্যান এনজয় some stabilization due to the more alkyl groups being present at the transition state, which is stabilizing the partly formed double bond. Okay, so which substrates do not undergo E2 reaction? যাদের বিটা হাইড্রোজেন নেই তারা E2 reaction দেবে না, যেমন বেঞ্জাইল হ্যালাইড, you have a beta carbon but there is no beta hydrogen. Propargyl halide, you have a beta carbon but there is no beta hydrogen. So these substrates cannot undergo E2 reaction. So any 1-2 elimination is not possible here. Here comes another facet of E2 reaction, that is the regiochemical outcome. এখনো পর্যন্ত আমরা যে E2 রিঅ্যাকশনটা দেখেছি সেখানে আমরা টারশিয়ারি বিউটাইল ইউজ করছিলাম বা আইসোপ্রোপাইল ইউজ করছিলাম, সেখানে দুটো বিটা কার্বন বা তিনটে বিটা কার্বন ছিল but they were equivalent. But what if I am to take a substrate where the beta carbons are not equivalent? For example, if I am to take 2-bromo 2-methyl butane, the alpha carbon is this one. There are actually 3 beta carbons, 2 of which are equivalent, the red marked beta carbons, but the blue marked beta carbon is different. যদি blue হাইড্রোজেনটাকে abstract করা হয় তাহলে I will get a tri-substituted alkene, 2-methyl butane, and if any of the 6 red beta hydrogens are abstracted, then I will get 2-methyl butane, which is the disubstituted alkene. The beta positions are not identical. এখানে একটা beta হবে. The beta positions are not identical, so the double bond that is going to be formed between the alpha and beta carbons, they are also different. একটাতে আমরা trisubstituted alkene পাবো আর একটাতে আমরা disubstituted alkene পাবো. Now this harkens back to a very old rule in organic chemistry, which is যে এই ধরনের সিস্টেমের জন্য যদি আমরা সোডিয়াম ইথক্সাইড বা এই ধরনের কোনো বেস দিয়ে ট্রিট করি, then I will get the reaction where 2 different products are being formed. The more substituted alkene dominates the reaction mixture. 71% 2-methyl 2-butene তৈরি হচ্ছে, the trisubstituted alkene, only 30% is for the disubstituted alkene. This reaction is called said to be regioselective. Regioselective reactions as such যেখানে একটা ডিরেকশনে bond breaking or bond making is favored compared to all other directions. So the CH bond being broken here is more favored compared to the CH bond being broken from this side or from that side. So that's a regioselective reaction, and this rule, this trend was first observed by Russian organic chemist Alexander Zaitsev, whose name is also sometimes pronounced as Saytzeff. And this rule, যে more substituted alkene তৈরি হবে এবং সেটা মেজর প্রোডাক্ট হবে অর্গানোহ্যালাইড থেকে যখন আমরা ইথক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড দিয়ে এলিমিনেশন করব, সেটাকে বলা হয় Zaitsev বা Saytzeff. But sometimes, the rule changes. Sometimes you change the leaving group from bromide or halide to a quaternary ammonium salt, or from bromide to halide. Then sometimes it is the less substituted alkene which becomes the major product, and that was observed by
Hofmann, after whose name this less substituted alkene was termed as the Hofmann product. Zaitsev এর নাম ফলো করে মোর সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিনকে বলা হয় Zaitsev product, আর Hofmann এর নাম ফলো করে লেস সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিনকে বলা হয় Hofmann product. We will see why and how the regiochemistry changes if we change the leaving group, but that is a discussion which we will do later. We need to understand that first of all, why with bromide leaving group this one is the major product and that one is the minor product. Why Saytzeff product is major, why Hofmann product is minor. The next issue that we will discuss is the dependence of the size of the base, dependence of the product distribution on the size of the base. That means if I change the base from sodium ethoxide use করলে Zaitsev product 70%, Hofmann product 30%, but if I change it to a more bulky base like tertiary butoxide, then the distribution completely changes. Zaitsev product is now only 28%, the Hofmann product is 72%. Why is that happening? And even তার থেকেও যদি বেশি বাল্কি বেস ইউজ করি, যেখানে মিথাইলগুলোকে ইথাইল গ্রুপ দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে, এটাও একটা টার্সিয়ারি অ্যালকক্সাইড, it even goes further. 92% of the product is now Hofmann, only 8% is Zaitsev. So this time we are concentrating on two questions. একটা হচ্ছে কেন সোডিয়াম ইথক্সাইড বা এই জাতীয় বেস দিলে Zaitsev প্রোডাক্টটা ডমিনেট করে, Hofmann প্রোডাক্ট কেন ডমিনেট করে না, আর কেন বেসের সাইজ বাড়িয়ে দিলে Hofmann প্রোডাক্ট ডমিনেট করতে শুরু করে, Saytzeff প্রোডাক্ট বা Zaitsev প্রোডাক্টটা মাইনর হয়ে যায়। যখনই এই ধরনের কোনো কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে, we need to look at the transition states. Just like we have looked at the transition state to explain why tertiary halides are so much susceptible to E2 reaction compared to secondary or primary, these questions will also be answered looking at the transition state. So we have two different transition states. One is the Hofmann product, abstraction of the red hydrogen. One is the Saytzeff product, abstraction of the blue hydrogen. Just look at the transition state and the partly formed double bond here. So the partly formed double bond, we have 2 methyls, 3 methyls, 1 hydrogen. That means a tri-substituted partly formed double bond. What do we have here? We have 1 ethyl group here. Abstraction of this hydrogen means on this beta carbon we will have 1 ethyl and 1 methyl, or 1 ethyl abstraction of this abstraction of this beta hydrogen, this red beta hydrogen, we will have on the alpha carbon we will have an ethyl and a methyl group. That's what we have here. So between this alpha and beta, the partly formed double bond is only di-substituted, but between this alpha and beta carbon, the partly formed double bond is tri-substituted. As we know that di-substituted double bond is less stable compared to tri-substituted double bond. These two are isomeric alkenes, this one and that one. This one is more stable than that one, but that is not why this is the major product. Let me reiterate again. Thermodynamic stability of alkene has nothing to do with the rate of the reaction. This one is more stable. That is not why it is being formed faster. The reaction is favored in this direction because the transition state for the Zaitsev product is more stable compared to the transition state of the Hofmann product. How do I know that the transition state is more stable? Looking at the alpha beta double bond, partly formed double bond. এটা tri-substituted double bond আছে, partly formed double bond আছে transition state, এটা di-substituted আছে, so this one is less stable, that one is much more stable, and as a result we have this scenario যেখানে Zaitsev product টা major product হচ্ছে. So the reaction is under kinetic control and the transition state stability controls which one will be the major product. So this is your energy profile diagram. So you have the less stable alkene, which is thermodynamically less stable compared to the more stable, more substituted alkene, but that is not why the reaction is favoring the more stable alkene. The reaction is favoring the more stable alkene because the transition state leading to the more stable alkene is more stable compared to the transition state that leads to the less substituted alkene or the less stable alkene. তার মানে এই এনার্জিগুলো দেখে তোমার কিন্তু কোনো লাভ নেই. All you need to do is to look at these energy differences. For that you must have a qualitative idea about the transition states. Hofmann product আর Zaitsev product এর যে ট্রানজিশন স্টেট, সেই দুটোর সম্বন্ধে যদি কোয়ালিটেটিভ আইডিয়া আমরা আনতে চাই,
তাহলে আমাদের এই আলফা বিটার মাঝখানে যে পার্টলি ফর্ম ডাবল বন্ড তার সাবস্টিটিউশন প্যাটার্ন দেখতে হবে। Now next question is that why is the thing changing if I am changing the base size? So এখানে তো এই প্রোডাক্টের ট্রানজিশন স্টেট তো সবসময়ই মোর সাবস্টিটিউটেড পার্টলি ফর্ম ডাবল বন্ড থাকবে, এটার হফম্যান প্রোডাক্টের টিএস সবসময়ই লেস সাবস্টিটিউটেড পার্টলি ফর্ম ডাবল বন্ড থাকবে, তাহলে তো টিএসটা সবসময়ই মোর স্টেবল হওয়ার কথা। Unfortunately, looking at only at this carbon-carbon partly formed double bond, that is not sufficient. If the base is smaller in size like ethoxide, then this factor only determines যে কোনটা কোন ট্রানজিশন স্টেটটা more stable হবে। But if I am to increase the base size, look at this. This is a Zaitsev transition state with sodium ethoxide. But if I am to replace these two hydrogens with two ethoxide so that I can get the tertiary butoxide as the base, then the Zaitsev transition state as well as the Hofmann transition state, both these transition states become destabilized. Because the steric hindrance is now operating. যেখানে আগে steric hindrance ছিল না, এখানে এখন steric hindrance আসতে শুরু করেছে। So both these transition states will be destabilized. But the key factor to understand is that Zaitsev transition state এবং Hofmann transition state, they will not be destabilized to the same extent. Zaitsev transition state will be destabilized very much more compared to the Hofmann transition state. Zaitsev transition state destabilized বেশি হবে কেন? Look at this scenario. Very easy to understand. If you put your mind to it, then it is very easy to understand. যদি এখানে হাইড্রোজেন থাকে তো হাইড্রোজেনের সাথে মিথাইলের ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে, not a big deal, but this time you have a methyl here, so methyl they are getting close to each other and therefore this TS is getting destabilized, very much destabilized. তো যখন এখানে হাইড্রোজেন ছিল তখন এখানে দুটো হাইড্রোজেনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছিল, not a big deal. And when you have methyl, then this methyl hydrogen is getting close to each other and therefore steric hindrance is happening and therefore this is also increasing in energy. But এখানে ছিল হাইড্রোজেন মিথাইল interaction which has been replaced by a methyl interaction, so a very severe interaction has been introduced. But this time it was like hydrogen interaction and now you are replacing it with a methyl hydrogen interaction. That is not such a severe interaction. Steric hindrance has increased, no doubt, but the steric hindrance has increased to a much greater extent here compared to here. As a result, এইটা যদি অনেক উঠে যায়, এটা উঠবে কিন্তু কম উঠবে। As a result, তোমার সিচুয়েশনটা এরকম হয়ে যেতে পারে যে এই জিনিসটা Hofmann product, that transition state is destabilized and therefore this will be something like this. But the Zaitsev transition state may become like that because of the severe steric hindrance, even though it involves the formation of the partly formed double bond which is more substituted. The steric hindrance is such that the Zaitsev transition state is now somewhere here. So what will happen? Now the activation energy for the Hofmann product formation is less and it will be the major product. As you go on increasing the steric bulk of the base, these transition states will become even higher, but always the Zaitsev transition state will be more crowded compared to the Hofmann transition state. Because of its more stable partially formed double bond, it must have one alkyl group here. As a result, this alkyl group will sterically interfere with the alkyl groups of the alkoxide. That is not going to happen here. You will have always two hydrogens here. For this substrate, you will always have two hydrogens in the Hofmann transition state. So the Zaitsev transition state will become even more unstable. So এই জায়গাটাতে একটা কনফিউশন থাকে লোকে ভাবে যে এটার পার্সেন্টেজ বেড়েছে মানে যদি কোনো কারণে হফম্যানটা মোর ফেভার্ড হয়ে গেছে অর্থাৎ ট্রানজিশন স্টেট অ্যাকচুয়ালি লোয়ার এনার্জি হয়েছে, সেটা হতে পারে না। স্টেরিক হিন্ড্রেন্স দুই জায়গাতেই বাড়বে, কিন্তু it is the preferential destabilization of the Zaitsev transition state which results in the preferential formation of the Hofmann product. The rate of the reaction will actually slow down because steric hindrance হচ্ছে দুটো ট্রানজিশন স্টেটই ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে, এখানে তুমি যে ওভারঅল রেট পাবে এখানে রেটটা কম হবে, বাট দ্য প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন উইল চেঞ্জ। And if there is some other factor which can stabilize the Zaitsev transition state, even though the transition state is even more crowded than the Hofmann transition state, then that will be the major product. Or there are reactions where
irrespective of the size of the base, you get the Zaitsev product as the major product. One example is this one. I have a phenyl group attached to one of the beta carbons, whereas the other system does not have the phenyl group. So if I am to abstract this hydrogen from the blue beta carbon, then I will get a Zaitsev product which is disubstituted, and abstraction of hydrogen from the red beta prime carbon will give me the Hofmann product, which is a monosubstituted alkene. But this time, irrespective of the size of the base, whether I use sodium ethoxide or I use tertiary butoxide, always the Zaitsev product is more stable. Now, why is that? Crowding is increasing, na? So the Zaitsev product should be less stable. Zaitsev product, the transition state leading to the Zaitsev product should be less stable, and the transition state leading to the Hofmann product should be more stable due to crowding only. Is there something other, some other factor which is operating? Let us look at the transition state. This is the transition state for the abstraction of the hydrogen from the blue beta carbon, and here we have the scenario where alpha beta মাঝখানে যে partly formed double bond আছে, that is right next to this phenyl. There will be crowding. তুমি এখানটায় যদি তুমি মিথাইল বসিয়ে দাও, so steric crowding তো হবে, definitely crowding হবে. But this phenyl group being present here offers conjugative stabilization to the partly formed double bond. ঠিক যেরকম এই প্রোডাক্টটাতে এইটা যেরকম কনজুগেটেড, ঠিক তেমনই এই partly formed double bondটাও কিন্তু ফিনাইলের সঙ্গে কনজুগেটেড. So even if you replace this ethoxide with tertiary butoxide and you increase the steric crowding very much, this conjugative stabilization overrides the steric hindrance, and as a result, it is the Zaitsev product which becomes more stable. Compared to a Hofmann, where you are abstracting the hydrogen from the red beta carbon, and you have such a scenario যেখানে alpha আর beta prime এর মধ্যে যে ডাবল বন্ডটা তৈরি হচ্ছে, that is not conjugated to the phenyl, because between this phenyl ring and the forming double bond we have a CH2. তাহলে এই দুটো সিস্টেম এদের মধ্যে কনজুগেশন পসিবল নয়, সেটা ট্রানজিশন স্টেটেও পসিবল নয়, and that is why even if you replace these hydrogens with methyl, you are not going to get the Hofmann product as the major product, because this transition state, although it will be sterically less crowded compared to this transition state, if I am to replace these hydrogens with methyl, the conjugative stability offered by the phenyl in the transition state is a more important factor here, and as a result, this will lead to formation of the major product, and the Zaitsev product will be the major product. The other way of saying is that এই হাইড্রোজেনটা বেনজাইলিক হাইড্রোজেন, so this hydrogen is more acidic. This hydrogen is not benzylic, therefore this hydrogen is less acidic. So therefore, if I am to use a base, a strong base like sodium ethoxide or tertiary butoxide, then they will preferentially go for that hydrogen and not go for that hydrogen. So the minor product will arise from abstraction of the beta prime, the major product will arise from the abstraction of the beta hydrogen. So the transition state argument, it cuts both ways. Statically, the Hofmann is, kind of in a better situation. But a Zaitsev product is, as long as the partly formed double bond is stabilized by some other factor, then it is the major product. And if I am to use a less demanding base such as ethoxide or something like that, or hydroxide, something like that, যেখানে বেসের steric demand খুব বেশি নয়, then it is the degree of substitution of the partly formed double bond that controls the situation, and it is the Zaitsev product which becomes the major product. So I hope that you have understood the concepts that I have attempted to illustrate in this lecture. These are very important arguments that are going to help you for the rest of the course, so I suggest that you pay special attention to it. Thank you for your patience, and I will be seeing you in the next one.